Hii siku ya leo yani yenye nimetengeneza mambo ya how to file a complaint to an auctioneer. Bado ni the same day nimetengeneza about about the bigger classic auto show that is happening. Then kuna hii yenye imenikujia and nimekuwa nikiulizwa maswali mingi. Mbona hawa auctioneers wako na kiburi? Mbona kwani wanatengeneza pesa ngapi? How do they make their money? Why are they so arrogant? Unaenda hata kwa ofisi unakuwa mistreated and yani inakuwa very difficult for you to get the services that you want, ama una feel like ni kama unajiforce pale. Ukisikia feedback za watu yani unapata yani auctioneer is like a small god. Some auctioneers are very cruel and very arrogant. Ukienda kwa their offices, hata ukiangalia wengine vile wana conduct their auctions na limitation na nini. So kuna hii issue how do they make money and how much money are they making? Tupige tu hata hesabu ya average tuone why this industry is very lucrative and so many people are interested in it, because we have over 3,000 auctioneers in Kenya. 3,000. Hii kitu then iko na mazuri yake, because comparing process ya kupata hii license vile ni hectic na requirements zinahitajika. Sijui lazima ukuwe umekaa pale umefanyia na auctioneer kama maybe an intern ama tunaita apprenticeship for a minimum of 2 years, na kuandikia barua ya kuprove that umefanya hiyo auctioneering kwake for those 2 years and above. Then ukuwe na minimum of O level. Alafu yani kuna tu requirement twingine hapo kadhaa. Uprove sijui ukuwe na good conduct, sijui ukuwe hujakuwa in prison for the last 6 months, previous 6 months, sijui hujakuwa na any illegal activity umekuwa ukifanya. Hizo zote ni part of acquiring the license of the auctioneer. Now once you get the license and you are practicing the auction activities, maybe una repossess magari za watu, una repossess vitu za watu, mtu ameshindwa kulipa nyumba, you are going there also taking land, unachukua manyumba za watu za mamilioni ya pesa. How are you gaining and how are you benefiting? So I'm using an analogy and an analysis based on Auctioneers Act 1996, Cap 526, which is stipulating how the auctioneers make money or get paid through practicing their auction process. Now, for instance, the charges zenye mtu ana get, especially huyo auctioneer amepewa tunasema receipt by the court ama ile court order. Kuna hiyo 500 unafaa either kama atakucharge kuna hiyo 500 analipa, but hii cost itaenda kwa mwenye wanafuatilia hii kesi. Then kuna if property that they are going to repossess. Sasa we want to see how much they make when they are repossessing a particular item before they sell it. Okay, when they repossess, the cost and nini, how they gain before the sale is done, or if at the same time when they are selling maybe properties a government or a private institution. Now this is the repossession process. Kuna hiyo 500 na kama ile kitu anaenda ku repossess is less than 2,000, then you lose it, analipa na hiyo 2,000. Now tukuje hapa kwa fees charged on these properties. If the item is 2,000 to 50k and charge 5%. What does that mean? If I'm repossess your furnitures and what and they are worthy a maximum of 50,000, then he is supposed to charge 5% of the value of those property, which is maybe 50. Kama ni 50,000 worth of items, then 5% is 2,500.
assuming amechukua hizo vitu kwa watu kama 20 in a month, ziko worth 50k. Piga hiyo hesabu, 2500 times 20. Acha nipige hii hesabu bwana, hii inakaa tamu. 2500 times 20, unapata kwa mwezi, kama amechukua tu hizo vitu kidogo kidogo, make 50,000. Assuming hizi vitu ziko worthy from 50,000 to 100,000, ana charge 3%. Haya, 3% ya 100,000 ni like 3k. Okay, so if the items repossessed are worthy around 100k, maximum of 100k, they charge 3%. Now kama hii item hapa sasa ndio kitu iko mzuri sasa, kama hii item iko 100,000, iko worthy more than 100,000, they charge 15% repossession fee. Are we together? Repossession fee is 15%. For instance, they repossess an item worth 1 million. Maybe it's a vehicle worth 1 million. They want mtu mbona hata kitu ikilipossessiwa unasema wacha ikae tu, unaisare tu. The cost is 150,000. 15% of 1 million ni nini? 150,000. Si unaisare tu, unasema wacha ikae. For instance, hii item iko worth 15 million. Huyu jamaa ana gain nini? 2.25 million. If it is worth around 3 million, then charges is around 450,000. So if you combine all those, the money inakuwa mingi sana. Hatujamaliza hiyo, sasa ni fees charged on items of that particular value during repossession. What if it has already been repossessed na ishachukuliwa? Weka top up hiyo ya, assuming the item is 1 million, weka hiyo 150,000, then akuhad estimated charges, transport charges. Tuseme kitu imekuwa told, tuseme sasa alikuja pia yeye kuiangalia na kuifuatilia, all those are charges. Kuna storage, kuko na advertising ya hiyo shughuli. Before tukujie lazima tumepiga advert tukuelezea na nini, then kuko na insurance cost. Bali hizi vitu zinaenda kuwekwa, lazima ziko insured to ensure safety and everything. Hiyo ni cost, and any other cost that they deem fit, but they do, it is called an estimated cost. So ukipigiwa hizi cost zote, item iko worth 1 million, then ongeza hiyo 150, ongeza hizi charges, ifike hata 250,000. Na utasikia kufanya aje? Si utaachana na hii kitu. Ukiangalia hizo costs zote, then it makes it very difficult for you to come back for this item unless uko well off. But ukiona kitu ina repossessiwa, that means mambo ni mabaya. Now let's say auctioneer is now selling a particular item. How much are they making? How much do they make when they sell maybe a motor vehicle? Because let's talk about motor vehicles, ndio at least iingie vizuri, ndio tujue why are these people feeling like they are gods in this industry, because are they making so much money? Let's work on an average scenario of auctioneer wa kawaida tu mdogo mwenye hajulikani sana, tena na hao wakubwa unaona huko nje, wale mwenye hatujui unaonanga tu jina. So how much do they charge for an item worth 2,000? They charge 5% of the 2k. Ikiuzwa 2k and again 5%. Kama anauza maybe gari ya government, kama anauza a particular item, ama a motor vehicle maybe for a company, bank repossessed, vitu kama hizo, what are the charges and how do they make money? For instance, anauza kitu iko worth 10,000, ameuza 10,000. What is the fee? The fee is a 3%. Are we together? Kama item ni, so unajua hakuna gari ya 10k, gari mzuri. So assuming sasa gari iko 2 million ama 1 million, what are the charges? If an item or a vehicle is above 100,000, what is the fee charged after it has been sold by an auctioneer? It is charged 1%. Sasa angalia pale the trick iko 1%. What is 1% of 100,000?
That is 1,000. So, what is 1% of 1 million? That is 10,000. Good? Tuko sawa hapo. Assuming to take an assumption of the Mercedes-Benz G-Wagon yenye iliuzwa pale by Minister of Agriculture and it was disposed at 3.8 million, and let's assume the auctioneer and the buyer bought it at 3.8 million. We are making an assumption because they bought it at that amount publicly, but privately you have no idea how much they paid. How much did the auctioneer make? And make 38,000 in commission. Our fee is charged for a vehicle by selling it at 3.8 million. Akafanya 38,000. If the vehicle is sold 2 million, then he is going to have an income of 20,000. Now let's do an assumption for an auctioneer, maybe within a year or within a month, how much he or she is going to make. For instance, kwa mwezi mzima wacha afanye an auction process which is worth 50 million. What is his or her commission ama fee of items worth 50 million? So it is very possible. Hata hiyo ni kidogo sana. They sell items above even 500 million in a month. So tuna take the simplest and easiest case scenario for the smallest auctioneer, huyo mwenye ajulikani. 50 million worth of vehicles, motor vehicles, assumption in motor vehicles. Commission ni, hata nirudie tena, commission ya 50 million ni 500,000. Multiply that 500,000 with 6 times in a week, in a month. Afanye shughuli yote in 1 month. 6 times, 50 million 6 times in 1 month. That is 3 million. Piga 3 million by 12. How much is that? Inakuja 36 million. 36 million. Are we good from there? 36 million in 1 year. Auctioneer, na ujue auctioneer ni mmoja. Hao wengine ni secretary, sijui nini. 1 year amemake 36 million. Ongeza zile charges zake huko, sijui transport, sijui nini, insurance, advertisement, bra. Hizo costs zote to assume amemake hata 40 million in a year. 40 million. Unajua ni pesa ngapi hizo? A lot of money. What if these are the bigger auctioneers? Sijui kama hawa tunaitanga, sijui kuna obstacle kuwa mention because this analogy inaweza kare kama ni wao naongelelea, but piga hiyo assumption na hawa auctioneer kubwa wenye wanapiga hata auctions za over a billion, zingine wanapiga auctions za 500 million in a month. Hawa watu wanaingisha in a year wanaweza make even 2 billion in fees and commission. Ukisikia why they are so strong and they feel that you don't have to touch their industry, this area is very lucrative and it is minting millions of money. Tukifanya tu hiyo simple mathematics. Now, this is the sweetest part. Assuming ame make hiyo 40 million in a year, then tunafanya assumption. You never know if it is correct or wrong. Huyu auctioneer akwe ni mkora, akwe ni crook, akwe tunaita aje, ethics, afuatilie sheria na maadili ya auction process. What if now for every vehicle, juu wewe sasa gari ina auctioniwa 1 million na unajua gari iko worth 3 million kwa market, ukuje pale uambiwe sasa hii gari wewe nijenge 50,000 behind the scene, then you buy this vehicle at nitakuuzia at 1.5 kwa auction day, then from there wewe utajipa. Now again 50k for around nimefanya case scenario ya around 10 vehicles in a month. Kila buyer mwenye anakuja, wewe unaona hii ni deal poa, hii gari ninaweza nunua kwa market 3 million, asinimjenge hata 50k. Wewe unasema either unamjenga 50k, mfanye hivyo watu 10. Watu 10 kwa gari 10. Hiyo ni ngapi? 500,000.
Okay? Gari 10, hiyo ni mwezi moja. Hizo ni outside the books. Outside the books. Watu 10 mumujenge 50-50-50 ndio muuzie hizo gari ziko repossessed na bei ya kagoli, bei kidogo. Ametengeneza 500,000 kwa watu 10. What if atengeneze afanyie watu 20 kwa gari 20 in a month, ameunda 1 million outside the books. Apige hii shughuli ya 500k per month in a year, make 6 million. Atakuwa make 6 million outside the books. Na huyo ndio tunaongelea yule auctioneer hao wana deal tu na hizi bank repossess. Hizi dogo dogo tu, sijui imechukuliwa na bank gani, sijui ana auction nini. Hao tu wenye hata hatujui. 6 million outside the books. So when I tell you that it's a very big elephant, that to slay it is not easy, then I'm real, and I'm doing an average case scenario. So if an average one can make around 50 million in a year, there are those who are making over 100 million, over a billion. So this industry is as big as you can imagine, and if you want to be an auctioneer, then follow the right procedures and apply for a license and participate in this industry. Do your due diligence, because we have seen how they earn genuinely, but kizungumkuti inaingililia if it turns out to be a crook or it turns out to be a corrupt individual who receives bribes and does not practice the ethics and code of conduct of the auctioneers. I believe there are so many auctioneers who are practicing the best way possible, and they overwhelmed those who are crooks in this industry. So all in all, it's business, and it's up to you to think if you should participate or you should not. From this end, my name is Patrick Motuma, and to get more of this information about auctions on the ground, pia kwa studio tuna discuss about it, subscribe to this channel and have an informative idea about the auto reviews, auction processes, government sales, and any other information that is touching on motor vehicles and auctions in whatever nature. From this end, you are watching Pamrek Show. Until next time, God bless.